Very good morning, all of you. So this is the syllabus about that human rights for second semester, both B and Bcom students. So this is a paper called, it's a foundation elective paper. So as you all are aware about this paper, especially that means this course, that last semester you had a paper called Indian Constitution under that foundation elective paper. So you are in a second semester, and this semester you are going to study or learn about that human rights. It's common for both BA second semester as well as the Bcom second semester, and it is a 50 marks paper, 40 for external and 10 internal marks. So today we are going to just look at all the units one by one in this class. So it's small syllabus overview, or I am going to summarize that whole the syllabus one by one. So here it's a total units, it's a 5, total number of units it's a 5, so that all the units which has that some different aspects or concepts under each unit. So first unit, it's an introduction of human rights. Under that we need to discuss that important 4 topics. That first one, values of human rights. Under values, so there are many things we need to discuss: the dignity of human being and liberty, equality, justice, and unity in diversity. These things we need to discuss under first concept under unit number 1. It's values of human rights. So these are considered as a values of human rights, without which that human rights which is not have any importance. So that's why we need to discuss dignity, liberty, equality, justice, and unity in diversity. And second one, it's human rights. So here human rights means we are learning, or we are going to study that throughout the world. So that meaning, so here we need to discuss that meaning of human rights and what are the features, what are the significance of the study of human rights globally. Not we are not taking only in the case of India. So over globally we are discussing that what's the meaning, or what's the definitions of that human rights, what you mean, or what does it mean, and that what are the features of human rights, and what is the significance, why human rights is very important for the modern human beings. So that can be studied under that second topic. Third one, it's a classification of human rights, which has that many classifications or many generation rights. So first generation rights, second generation rights, third generation rights, like that, which has that many classifications that need to be discussed under that third concept of first unit. And that last one, it's a right and duties correlations. Some of the rights and duties which are connected with that both human rights, that we need to discuss under that fourth concept. And next, second one, it's international protection and the promotion of human rights. It's the second unit. So under that we need to discuss some of the important effort to uplift the human rights throughout the world, to protect the human rights throughout the world. So first one, it was the Universal Declaration of Human Rights. So it was established by that UNO, United Nations of Organization, when it was came into force. And what are the importance of that Universal Declaration of Human Rights? And it was consist of nearly that 32 to 35 articles. What are the articles? What are the provisions under that Universal Declaration of Human Rights, which was also called in short UDHR, Universal Declaration of Human Rights. These things we need to discuss under this topic. And next one, international covenants. So here that UN, United Nations of Organization, they were established, or they were organized to important covenant for the protection of human rights throughout the world, or to upliftment of that human rights throughout the world. So that two, one is International Covenant on Cultural and Political Rights, and other one is International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights. These two are the important covenant. And under that we have to discuss that what are the objectives of these two covenants, what are the importance of these two covenants, that we need to discuss under this particular topic. And next, it's third one under second unit. It's conventions on the elimination of all forms of discrimination against women. So this is another one. It's a convention. So that was also established under UNO, United Nations Organization. So that conventions, we can call it as a convention on the elimination of all forms of discrimination against women.
So under that we need to discuss what are the important objectives, what are the importance of that convention. And next one, 1979. So that convention, it was established in the year 1979. And next one is a convention on the rights of the child, 1989. So these two were the important conventions that was took place by that UN, United Nations organizations. Here we need to discuss this both conventions and what are the importance of these conventions, what are the objectives of these conventions. These three topics which coming under that: international protection and the promotion of human rights. So next, it's unit number 3rd. Here we need to discuss human rights in India. So here it's very simple and very easy, because so here all the topics which already we had studied in our first semester classes. So that's why, so same thing will be repeating here. So first topic, it says about that human rights and that fundamental rights. So already we had discussed that all the 6 fundamental rights under first semester classes, or last semester classes. So just here we compare, or what are the differences between human rights and fundamental rights. We have to compare here. So that only we need to discuss in that topic, human rights and that fundamental rights. So next, fundamental rights and fundamentals, both we had discussed in last class. So that means last semester classes, fundamental rights as well as that fundamental duties. Here it is repeating. And next, directive principle. This is also, it's a repeated topic. It was also, we had discussed that all the directive principles in our first semester classes, which comes under that part number 4th. And there are many directive principles, so which was coming through that various articles from 36 to 51. So that also we had discussed. That's why no need to worry. So it's repeating here in that unit number 3rd. And last one, what are the role of judiciary in the protection of human rights in India especially. So this is concerned about Indian human rights. So how we can protect, or what are the role to protect human rights in India, so through or by the judiciary system of India. So that we need to discuss under unit number 3rd. So next one is unit number 4. Here it's protection and promotion of human rights in India. So here to protect and promote that human rights, that government of India, so they were made that various effort to protect as well as to promote the human rights in India. That effort we have to discuss in these classes. Some of the effort we have to discuss with their importance and their objectives that we need to discuss in this class. So that first one, it's National Human Rights Commission, NHRC. So that composition and functions. So these things we need to discuss under NHRC, National Human Rights Commission. The next one, Karnataka State Human Rights Commission. Here also same thing we need to discuss. What are the composition of KSHRC as well as what are the functions of that KSHRC, Karnataka State Human Rights Commission. Then that 3rd topic, human rights and NGO. What are the effort? What are the role to protect the human rights by the NGOs, non-governmental organizations, that we are discussing here. And next one, human rights and the media. So what are the effort by the media for the protection of human rights or for the promotion of human rights, that we need to discuss in the unit number 4. And next, unit number 5, issues and concerns in human rights. Here it's a first topic we need to discuss. It's changing dimensions of human rights. So recently, because that human rights is a dynamic one, so there are many changes. So that changes we have to discuss in this topic, changing dimensions of human rights. Next, it's challenges to human rights for the protection of, for the promotion in India. What are the challenges for the protection as well as for the promotion of in India? So that challenges one by one we have to discuss. That first one, poverty, illiteracy, communal and caste conflicts and patriarchal values and lack of inclusive developments. So then that we need to discuss on this topic. So this is second concept under last unit. Then next, 3rd one, it's human rights and terrorism. So here we need to compare, or we need to discuss with the comparison with that human rights and terrorism, how it is effects for the protection of human rights, terrorism, how it is effects for the protection of human rights, how it is damaged that human rights of all human beings, so that we need to discuss under that human rights and terrorism. And last one, human rights and problems of health and environment. So these things we need to discuss under human rights syllabus. So total 5 syllabus.
ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಬ್ರೀಫ್ ಆಗಿ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳು ಎಂಬ ಟಾಪಿಕ್ನ ಸಿಲೆಬಸ್ನ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋದೆ. ಸೊ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಇದು ನಿಮಗೆ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಕೋರ್ಸಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ 2ನೇ ಪೇಪರ್. ಮೊದಲನೇ ಪೇಪರ್ ನೀವು ಕಳೆದ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ. ಸೊ ಮೊದಲ ಪೇಪರ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಂಡಿಯನ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್, ಭಾರತ ಸಂವಿಧಾನ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ಹೇಳುವಂಥದ್ದು. ಇದು 2 BA ಮತ್ತು Bcom ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಕೂಡ ಸಮಾನವಾಗಿ ಬರುವಂಥ ಪೇಪರ್ಸ್ಗಳು. ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಇಲ್ಲ, ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ನೀವು ಒಂದು ಪೇಪರನ್ನು ಬೇಸಿಕ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಕೋರ್ಸಲ್ಲಿ ನೀವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಬರೆದಿದ್ದೀರಾ. ಸೊ ಇದು 2ನೇದಾಗಿ ಬರುವಂಥ ಪೇಪರ್. ಇದು 2ನೇ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ಗೆ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಇದು 50 ಮಾರ್ಕಿನ ಪೇಪರ್. 40 ಮಾರ್ಕ್ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ನೀವು ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ ಬರೀಬೇಕಾಗ್ತದೆ. 10 ಮಾರ್ಕ್ ನಿಮ್ಮ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಬರೀಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 5 ಟಾಪಿಕ್ಗಳನ್ನು ಅಥವಾ 5 ಯೂನಿಟ್ಗಳನ್ನು ಕೊಡಲಾಗಿದೆ. ಮೊದಲ ಯೂನಿಟಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಬರುವಂಥದ್ದು ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್, ಹ್ಯೂಮನ್ ರೈಟ್ಸ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ನೋಡುವಂಥದ್ದು. ಅದರಲ್ಲಿ ಮೌಲ್ಯಗಳು, ಹ್ಯೂಮನ್ ರೈಟ್ಸ್ ಅಥವಾ ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳಿಗೆ ಇರುವಂಥ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಹೋದಾಗೆ ಅದರ ಡಿಗ್ನಿಟಿ, ಘನತೆಗಳನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು. ಲಿಬರ್ಟಿ, ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ, ಈಕ್ವಾಲಿಟಿ, ಸಮಾನತೆ ಬಗ್ಗೆ, ಜಸ್ಟಿಸ್, ನ್ಯಾಯದ ಬಗ್ಗೆ, ಅದೇ ರೀತಿ ಯೂನಿಟಿ ಇನ್ ಡೈವರ್ಸಿಟಿ, ವಿವಿಧತೆಯಲ್ಲಿ ಏಕತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಬರಬೇಕು. ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಥವಾ ಮೌಲ್ಯಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಾಗೆ ನೋಡುವಂಥದ್ದು. 2ನೇದಾಗಿ ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಾಗಿರುವಂಥ ಅರ್ಥ, ಅದೇ ರೀತಿ ಅದರ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಅದರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆನ್ಸ್, ಅದರ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬರಬೇಕು. ಮುಂದುವರೆದು ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್, ವಿಂಗಡಣೆಗಳು, ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳಿರುವಂಥ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಿಂಗಡಣೆಗಳು, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಿಧಗಳಿವೆ. ಮೊದಲ ಜನರೇಷನ್ ಅಥವಾ ಮೊದಲ ಜನರೇಷನ್ ಹಕ್ಕು, ದ್ವಿತೀಯ ಜನರೇಷನ್ ಹಕ್ಕು ಅಂತೇಳಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಿಧಗಳು ಬರ್ತವೆ. ಆ ವಿಧಗಳನ್ನು ನಾವು 1 by 1 ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ನಂತರದಲ್ಲಿ ರೈಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡ್ಯೂಟೀಸ್, ಹಕ್ಕು ಮತ್ತು ಕರ್ತವ್ಯಗಳ ಪರಸ್ಪರ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಬರಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಇವಿಷ್ಟು ಮೊದಲ ಯೂನಿಟ್ ಅಥವಾ ಮೊದಲ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ಪ್ರಮುಖವಾದಂಥ ಅಂಶಗಳು. 2ನೇದಾಗಿ ನಾವು ನೋಡಬೇಕಾದಂಥದ್ದು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಥವಾ ಅದನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಥವಾ ಅದನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಂಥ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಬರಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನದ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತಗೊಂಡಂಥದ್ದು ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ 3 ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಬರಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಡಿಕ್ಲರೇಷನ್ ಆಫ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ರೈಟ್ಸ್ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೇವೆ. ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಘೋಷಣೆ ಅಂತೇಳಿ ಕರೆಯುವಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ವಿಶ್ವವ್ಯಾಪ್ತಿ ಘೋಷಣೆ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೇವೆ. ಸೊ ಇದನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡ್ತಾ ಬರಬೇಕು. ಇದರಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ಗಳಿವೆ. ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ಗಳು ಯಾವ ರೀತಿ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಅಥವಾ ಜಗತ್ತಿನ ಮಾನವರಿಗೆ ನೀಡಿದೆ ಅಥವಾ ಮನುಷ್ಯ ಕುಲಕ್ಕೆ ನೀಡಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬರಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ನಂತರ ಬರುವಂಥದ್ದು ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕಾವೆನೆಂಟ್, ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಆದಂತಹ ಕೆಲವೊಂದು ಕಾವೆನೆಂಟ್ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೇವೆ. ಸಮಾವೇಶ ಅಥವಾ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಮಾವೇಶ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಕರಿಬೋದು, ಕಾವೆನೆಂಟ್ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿಬೋದು. ಅದರಲ್ಲಿ 2 ಪ್ರಮುಖ ಕಾವೆನೆಂಟ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಸೊ ಒಂದು ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕಾವೆನೆಂಟ್ ಆನ್ ಕಲ್ಚರಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ರೈಟ್ಸ್, ಮತ್ತೊಂದು ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕಾವೆನೆಂಟ್ ಆನ್ ಇಕನಾಮಿಕ್, ಸೋಷಿಯಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಲ್ಚರಲ್ ರೈಟ್ಸ್ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೇವೆ. ಇವೆರಡು ಕಾವೆನೆಂಟ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ, ICCPR ಮತ್ತು ICESCR. ನಂತರ ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ಸ್ ಫಾರ್ ಎಲಿಮಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಮಿನೇಷನ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ವುಮೆನ್ 1979. ಇದು ಕೂಡ ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದು ಹಾಕಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿ ಮಾಡಿದಂಥ ಒಂದು ಸಮಾವೇಶ 1979 ಮಾಡಿದ್ದು. ಅದರೊಟ್ಟಿಗೆ ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ಸ್ ಆನ್ ದ ರೈಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಚೈಲ್ಡ್, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಾಗಿರುವಂಥ ಮಕ್ಕಳ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮಾಡಿದಂಥ ಒಂದು ಸಮಾವೇಶ 1989 ಮಾಡಿದಂಥದ್ದು. ಇವೆರಡನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಇವಿಷ್ಟು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಆದಂತಹ ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳ ರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಾಗ ಮಾಡಿದಂಥ ಕೆಲವೊಂದು ಸಾಧನೆಗಳು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 3ನೇ ಯೂನಿಟ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ರೈಟ್ಸ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳು ಭಾರತ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಟಾಪಿಕ್ಗಳು ಕೂಡ ನಾವು ಕಳೆದ ಸೆಮಿಸ್ಟ್ರಲ್ಲಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ ಟಾಪಿಕ್ಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಪುನರಾವರ್ತನೆ ಆಗ್ತಾ ಉಂಟು. ಸೊ ಆದ ಕಾರಣ ಇದು ಬಹಳಷ್ಟು ಸುಲಭವಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಮನನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡುವಂಥ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಹ್ಯೂಮನ್ ರೈಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ರೈಟ್ಸ್. ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ರೈಟ್ಸ್ ಅಥವಾ ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕುಗಳು ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೇವೆ. ಮಾನವ ಹಕ್ಕು ಮತ್ತು ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕು ಅವುಗಳ ಇರುವಂಥ ನೇರ ಸಂಬಂಧ, ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಬರಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಆಲ್ರೆಡಿ ನೀವು ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು, ಎಲ್ಲ ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಕಳೆದ ಸೆಮಿಸ್ಟ್ರಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಸಂವಿಧಾನದ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ದೀರಿ, ಆರ್ಟಿಕಲ್ ವೈಸ್. ಸೊ ಆದ ಕಾರಣ ಆ ನೋಟ್ಸ್ ಕೂಡ ಇವಾಗಲೇ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅದು ಇವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಯೂಸ್ಗೆ ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ಇದು ಅವಷ್ಟು ಈ ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ ಬರುವಾಗ ಅದು ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ರೈಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ರೂಟ್ಸ್, ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕುಗಳು ಮತ್ತು ಮೂಲಭೂತ ಕರ್ತವ್ಯಗಳಿರುವಂಥ ಸಂಬಂಧಗಳು, ಅದು ಕೂಡ ನೀವು ಕಳೆದ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಕಲ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದೇ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟಿವ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್, ರಾಜ್ಯ ನಿರ್ದೇಶಕ ತತ್ವಗಳು ಅಂತೇಳಿ ಇದು ಕೂಡ ಕಳೆದ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಕಳೆದ ಸೆಮಿಸ್ಟ್ರಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಸಂವಿಧಾನದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಕಲ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದೇ. ಮುಂದೆ ರೋಲ್ ಆಫ್ ಜುಡಿಷರಿ ಇನ್ ದ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ರೈಟ್ಸ್, ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಭಾರತದ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿದಂತಹ ಪಾತ್ರ ಅಥವಾ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಪಾತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿದ್ದೇವೆ. ಇವಿಷ್ಟು 3ನೇ ಯೂನಿಟಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥದ್ದು.
4ನೇ ಯೂನಿಟಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಬರುವಂಥದ್ದು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಆಫ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ರೈಟ್ಸ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ನಮಗೆ ಅದನ್ನು ಪ್ರಮೋಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಯಾವ ರೀತಿ ಅದನ್ನು ರಕ್ಷಿಸ್ಬೋದು ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ ಕೈಗೊಂಡಂಥ ಕೆಲವೊಂದು ಕ್ರಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡ್ತಾ ಬರಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಕ್ರಮ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳ ಆಯೋಗ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೇವೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ ರಚಿಸಿದೆ ಮತ್ತು ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್, ಅದರಲ್ಲಿರುವಂಥ ಒಟ್ಟು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು, ಅದರಲ್ಲಿರುವಂಥ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ಅದರ ಕಾರ್ಯವ್ಯಾಪ್ತಿಗಳನ್ನು ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಇದು ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿರುವಂಥದ್ದು. ಅದಕ್ಕೆ ಸಮಾನವಾಗಿ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಅಥವಾ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ನಿರ್ದೇಶನದ ಪ್ರಕಾರ ರಾಜ್ಯ ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳ ಆಯೋಗವನ್ನು ಕೂಡ ರಚಿಸಿದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ನಾವು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿರುವ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ನಾವು ಕರ್ನಾಟಕ ಮಾನವ ಹಕ್ಕು ಆಯೋಗವನ್ನು ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಅದರ ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ ಮತ್ತು ಅದರ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ನಂತರ ಹ್ಯೂಮನ್ ರೈಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ NGOs, ನಾನ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟಲ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೇವೆ, ಸರ್ಕಾರೇತರ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಈ ಸರ್ಕಾರೇತರ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ತಮ್ಮ ನಿಲುವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಭಾರತದ ಅಥವಾ ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಎಂಬುದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳು ಮತ್ತು ಮೀಡಿಯಾ ಅಥವಾ ಮಾಧ್ಯಮ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೇವೆ. ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ಯಾವ ರೀತಿಯ ತನ್ನ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸಿಕೊಂಡಿವೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಥವಾ ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಪ್ರಮೋಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಎಂಬುದನ್ನು ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಇವಿಷ್ಟು ಯೂನಿಟ್ ನಂಬರ್ 4 ಬರುವಂಥದ್ದು. ಇನ್ನು ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಬರುವಂಥ ಯೂನಿಟ್ ಅದು ಇಶ್ಯೂಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕನ್ಸರ್ನ್ಸ್ ಆಫ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ರೈಟ್ಸ್ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೇವೆ. ಸೊ ಈ ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರುವಂಥ ಗ್ರೇಟ್ ಚಾಲೆಂಜಸ್ಗಳು, ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಸವಾಲುಗಳಿವೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಬರಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಯಾವ ರೀತಿ ಆಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಕೂಡ ನೋಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಚೇಂಜಿಂಗ್ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ರೈಟ್ಸ್, ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳಲ್ಲಿ ಆಗುವಂತಹ ಬದಲಾವಣೆಗಳು, ಕಾಲಗಳು ಬದಲಾವಣೆ ಆದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಕೆಲವೊಂದು ಹಕ್ಕುಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಅದು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಕೂಡ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು. ಮತ್ತೊಂದು ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳಿಗೆ ಇರುವಂತಹ ಕೆಲವೊಂದು ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ರಮುಖ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಭಾರತ ಅಂತ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಫೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಉಳಿಸೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಥವಾ ಅದನ್ನು ಪ್ರಮೋಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ. ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಇರುವಂಥ ಸವಾಲು ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಬಡತನ, ಅನಕ್ಷರತೆ, ಅದೇ ರೀತಿ ಧರ್ಮಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಆಗುವಂತಹ ಕೋಮು ಸಂಘರ್ಷಗಳು, ಜಾತಿಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಆಗುವಂಥ ಜಾತಿ ಸಂಘರ್ಷಗಳು, ಅದೇ ರೀತಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಬರುವಂತಹ ಪೆಟ್ರಿಯಾರ್ಚಿಕಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಥವಾ ಲ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಾಗಿರುವಂತಹ ಧೋರಣೆಯ ಕೊರತೆ. ಇವೆಲ್ಲವೂ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಪ್ರಮುಖವಾದಂಥ ಸವಾಲುಗಳು. ಮುಂದೆ ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳು ಮತ್ತು ಭಯೋತ್ಪಾದನೆ ಇವೆರಡನ್ನು ಕೂಡ ಸಮೀಕರಿಸಿ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ. ಯಾವ ರೀತಿ ಭಯೋತ್ಪಾದನೆ ಎಂಬುದು ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಹ್ಯೂಮನ್ ರೈಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಫ್ ಹೆಲ್ತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎನ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳು ಮತ್ತು ವಾತಾವರಣ, ಅದೇ ರೀತಿ ಆರೋಗ್ಯ, ಇವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಇವಿಷ್ಟು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಾಗಿರುವಂಥ ಪ್ರಮುಖವಾದಂಥ ಅಂಶಗಳು. ಇಲ್ಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ನಾನು ಹೇಳುವಂಥದ್ದು, ದಯವಿಟ್ಟು ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲೇ ಮುಂದುವರಿಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚು ಈ ಸಲ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಈ ಪ್ಯಾಂಡಮಿಕ್ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಕಡಿಮೆ ಆಗುವ ಹಂತ ಕಡೆ ಕಾಣೋದು ಭಾಳಷ್ಟು ಕಷ್ಟ. ಅದರಿಂದಾಗಿ ಈ ಸಲ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಸೆಮಿಸ್ಟ್ರನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆ ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ. ನಾನು ಈಗಾಗಲೇ ಓರಿಯೆಂಟೇಷನ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ. ಆದ ಕಾರಣ ದಯವಿಟ್ಟು ಒಂದು ನೋಟ್ಸನ್ನು ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಾನು ನೋಟ್ಸನ್ನು ನಿಮಗೆ ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೇನೆ, ಅದನ್ನು ನೀವು ನೋಟ್ಸಲ್ಲಿ ಕಾಪಿ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ. ಮತ್ತು ಅಟೆಂಡೆನ್ಸ್ ಕಡ್ಡಾಯ ಇದೆ. ಸೊ ನಾನು ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನಾನು ಕಳೆದ ಕ್ಲಾಸಿನ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳ್ಬೋದು, ಕೇಳಿದರೆ ನೀವು ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ನನಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆ ಆನ್ಸರ್ನ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಅಟೆಂಡೆನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತೇನೆ. ಸೊ ಇವೆಷ್ಟು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಬಂದಂಥದ್ದು. ನಾನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ನಾನು ಕ್ಲಾಸನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ನಿಮಗೆ ನೋಟ್ಸ್ ಕಳಿಸ್ತೇನೆ. ಆ ನೋಟ್ಸನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ನೋಟ್ಸಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.